Siblings accused of killing for inheritance by Sapa, 25 October 2011. A brother and a sister and a girl's boyfriend plotted to kill the siblings' parents to get a share of the inheritance. The Durban High Court has heard. Prosecutor Ria Maime said they also planned to get rid of the parents so that the boyfriend, Matthew Naindo, could stay on the house in the Westville, Durban. The deceased, Magdalena, 52, a teacher, and Johannes Lota, 53, a businessman, had been unhappy about Naidu living in the house. Later, evidence in court was that Magdalena had kicked him out. All three accused, Nicolat and Hidden Lota and Naidu, pleaded not guilty to the double murders in July 2008. Magdalena died from penetrating injuries to the left lung, while the husband died from strangulation. Naidu said statements he later made to the police had been dressed as he had been assaulted by police and made to confess to the crime. Detective Warrant Officer Jabulan Duma told the court he went to the crime scene where he found the three accused in the dining room. Mvangelwam. Perfect. Sivula story esibhlungu which was published kuSowetan in 2011. That talks about indaba inheritance. Before siyakude, greetings South Africa. This is Amadoda Nyakaza Sumuzi. Welcome to Well of Life podcast with Amadoda Nyakaza Sumuzi. As always angihlalanga ngedwa. Ngihlezi noSibuda the Buddhas. Right Ncegyama. Ngiright mfethu Mabunda. Ngibingelele bonke abantu eSouth Africa umhlaba wonke. Well of Life podcast with Amadoda Nyakaza Sumuzi. You know bafowethu ngalesikhathi sesikhona nomfowethu uMabunda. Siloko nje sincenge njalo. Sisizwa nje inkosi. Siyacela bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe on our YouTube channel. Remember ukusubscribe kufana nokupressa follower, just that nje ilanguage aka YouTube might subscribe. So nje singathanda kakhulu ni engage ni comment. Siyatholakala na ku TikTok, Instagram, nalapha ema channel kwa TikTok. Ayikho indawo la ungeke usithole khona nje Amadoda Anyakaza Sumuzi. And bafethu nenye into man, kulabo abafuna nje ukushootha nje podcast la ekhaya kuyashooter nje kuyashuthwa khona ke imininingwane nendlela yokuthi wenza kanjani ukuzokwazi uyoshuta Mabona Sibuda mfowethu right mngana hayi ngazizwa ngipresenta ke azizwa ngiyakubona iphupho lakho ke lelo kwamele uvele ushama audition la yabona bakuboneke ukuthi hayi ublind ngopresenta phute uvula ngenye indaba ezibhlungu la indaba ezibhlungu vele ke and I believe with namhlanje ke it's unfortunate ukuthi ke we had to go straight to indaba yanamhlanje. Umbuzo bafethu engime nawo to you Mvangeli and to viewers at home is has your family ever done something painful to you because of inheritance? Yabona okusho ukuthi ke yini lento, please kindly engage nathi ku comment section bafethu ke lapha ke if yakhonakala ke you can even send ama voice note or so and in our inbox you can also engage with us. Sikhuluma ngezinto namhlanje Mvangeli ezenzeka ebantwini because of inheritance ke thola ukuthi usibanibane bamshiyele something ke then umndeni umjikele. So Mvangeli, starting from you as we share stories with people all over the world again, has your family ever done something painful because of inheritance? Unfortunately, Puti, I'm one of the victims. I'm one of the victims. Ubaba mayeshona washona ehlala ku RDP. Ume ehlala ku RDP okusho ukuthi banomama bahlukana kana ukuhlukana kwabo bengashadile. Then umama it happens ukuthi wayoqasha washiya ubaba nendlu. Ubaba ke bekuyinento bekavame ukuhleza ehlabelela njalo. Athi Sibusiso nomuzi wakho ngangisahlala ekhaya eFeni eMpumalanga. Asho ubaba athi Sibusiso nomuzi wakho
funa uze mntanami. Yeah. Now the tricky part mabunda mfowethu is that mina ngikhulele esayidini lakhabo mama. Yeah. And uma ngikhulele esayidini lakhabo mama ngisebenzisa isibongo Sure. saka mama. Yeah. Yes ubaba wahlawula waceda. Yeah. Then isibongo sakhabo baba unene uDlokovu. Yeah. Kahlahle nguDlokovu. Yeah. Now umeshona ubaba kanti akazilungisanga lezo zinto. Eish. Lento ikhuluma ngomlomo. Yeah. Kanti akabhalanga will pants. Sbu. Yila khona thina ndlemnyama esilahla khona. Ukungalungisa amaphepha. Ukungalungisi amaphepha while usaphila. Yeah. Ya ngayisho lento mama baba gogo mkhulu. Kunalento ekuthiwa yiwill njalo uma ngabe ubhala mawubhala leyo nto yosiza ukuthi laba ofuna ukuthi bathathe inheritance Yeah. bakwazi ukuzuza. So it happens ubaba azanga kwenze lo. Yeah. You understand amabunda? Yeah. Now kanti mina mayeshona ubaba before azoshona wangibizwa athi ngizohlala naye. Yeah. Kanti ekuhlaleni kwami naye la khona azoshona khona. Yeah. Ekuhambeni kwesikhathi mabunda mfowethu. Remember ubaba wayehlala emkhukhwini Yeah. erente RDP uRDP so that azokhona ukuthola income ngoba Yeah. beyangasebenzi. Yeah. Laba kuRDP njalo nje every month benzani Bakhipha imali. bamkhiphele imali. Yeah. Now it happens ukuthi mayeshona ushona kusa operator leyo system. Yeah. Remember ngihlala naye. Yeah. Mayeshona mina ngachubeka ngahlala kuphi Kwababa, kababa emkhukhwini. That's when I realized but ukuthi uma eshona beza o auntie na wonke umndeni. I think before uqhubeka Sure. let me make this thing good it clarify. Yeah. Ekhaya for example what is Sbu saying masithi emkhukhwini it's not outside the yard. The yard. It's like urentisa indlu and then uakhe umkhukhunyana so that you can make income from the RDP. RDP. I hope it is clear. Yazwakala. It's the same yard. Same yard, Yeah. but different. Ubeka umkhukhu nje esayidini. Yeah. The RDP same yard. Same yard. Not away from Yeah. ekhaya. Yeah. Eputhi into eyenzeka naye mfowethu. Yeah. Uyazi mfowethu uma umuntu eshonile. Yeah. Abantu balinda ukuthi kuphele yonke. Lento yomncwabo kube nayo yonke into ilafika iqale khona. Sure. That's when mabunda mfethu ngafunda mina ukuthi umuntu okwazile ukukuthulisa inyembezi akuthulise noma kusula inyembezi. Yeah. Umuntu futhi kusasa uzophinda kugwazi. Sure. Lokuthulisile. Ngoba akusiyo wonke umuntu okusula inyembezi ngoba ekusula inyembezi. Sure. Abanye bakusulela ukuzokuphinda. Noma abanye bakusulela ukuzongena empilweni yakho bazomosha. Ngiyakuzwa Sbu. Because uma ubaba eshona but beba nami They were there. mntakabhuti ngizokwenza 1 2 and 3. Sure. Ingakho mama ungaselebrate kakhulu abantu uma ngabe bakusizela. Abanye basebenzisa ukukusizela kanti sebazokumosha. Sure. Yaphela ifuneral kwenzeka yonke into ngihlalaphi kulomkhukhu ubaba bekahlala kibo. Remember iJarideli 1 Yeah. kunabantu abarentile. Yeah. Remember bhuti mfowethu bajika. Hayi bosbu. Bajika. The very same people who were there helping, assisting, mfethu, but mntana kabhuti now. Very same people. Into abayicapitalize ngayo mabunda nayi ukuthi ngisebenzisa isibongo esingasona saka baba. Yeah. Umango esaka ma. Yeah. Unene esaka baba. Yeah. Bona bangabonene. Sure. Into eyasuka yatrigara yonke lento. It's when sishare imali yerent. And remember mabunda uAntu nomzi wakhe esantini indawo ezithophe ifence. Yeah. Ugogo yes yena bekahlala khona le emakhala abahlala khona. Yeah. Kwaba khona nendoda kaAunt. Yeah. And now umama uhlala yedwa lela kahleli khona but Yeah. iproblem kaMama abengashadanga nobaba. Yeah. Into eyenzeka yathe mayivuka impi kwadinga ukuthi kose kushare imali. Kwathiwa imali seyizoya kugogo ngendaba ukuthi impi seyivuka ngathi mina akunankingi but lana ngisuke. Sure. Ngalwa izimpi ezithuma bunda. Yeah. Ngalwa impi yabaqashi, ngalwa impi yefamily yasekhaya. Sure. Sengivukela abantu abawu2 obvious abaqashi banalento ukuthi ifamily bane backing ifamily yakhabo baba. Sure. Mabunda I don't know mfowethu ngichubeke. Chubeka bhuti. I don't know ngichubeke mfowethu. Chubeka bhuti. Into eyenzeka naye baba.
umama into wayeyisho kumina bekathi Sibu hlala mntanami ungahambi. Ngikutshela ukuthi mfethu uMabunda kwafika ugogo, kwafika uauntie, kwafika ugogo ngisho umama ozala ubaba. Okay. Kwafika enye ingane engingayazi nami ngicala ukuyibona kwathiwa umntana kababa oyintombazana. That's when I realized Mabunda ukuthi yabona eSouth Africa mfowethu noma umhlaba wonke imali esebenzayo. Imali esebenzayo but Yabafethu singacamba imali impendulo yakho konke. Sibu. Because sasibhaliwe emaphepheni umama ubaba sasikhona. Yeah. Kuwili mangikhuluma what do we call lento le? Letter of authority. Yeah, letter of authority or lamaphepha endlu. Okay. But into ayishayo ukuthi umama nobaba babengashadile. Okay. But they had power Over the house. Remember ke Mabunda yazi yafika nase court. Yat okay. So ifika ecourt kanjani but into engicakayo. Is it not some issue that can be resolved by the family to say no this and this and this. So ithathwa ise court kuba kwenze njani yaze yafika ecourt but ukufika kwayo ecourt mfethu Mabunda ifika ngendaba ukuthi icala yabangomlomo. Ngiyaxoshwa mina. No but you mean like your own family from the father's side Yeah. yaqoshwa. Phuma la Sibu. You don't belong here. Kulomndeni the very same house labo hlala khona ne timer. Yeah, ziyangena ma. Hayi bosibu. Akhala ama bullet ejazini. Kwathiwa wena uyaphuma la. Yo. And remember uAuntie uzalwa nobaba. Yeah. Uyena omdala. Yeah. Yeah, uyena omdala bese kuza ubaba. Yeah. Kwathiwa Sibu wena uyaphuma la. Obvious uma Mabunda mfowethu and remember ngisindisiwe ngumntwana kaNkuluNkulu ngibhibhilisha ngelimi ngicwela amandla. Yeah. You understand? Yeah. Remember Mabunda mfowethu uma befika I remember lalishisa ilanga lakhona. Lathi malishisa kwahlala phansi khona lapha kule yamkhuku. Yeah. Kwathiwa Sibuso hamba la sakufuni phuma uphele. No, wait. Labantu laba abaqoshayo abantu abebazi ukuthi uhlala no time kulesimo lesakisi. And bafonelwa yimina mangibatshela ukuthi ubaba ushonile. And nobaba umegula uyimina engamisa esibhedlela. And nenye into Mabunda ngifuna siye kulento yale topic. Ubaba waye esibhedlela. Yeah. Maye esibhedlela waba right. Bathi bona since angekho right mentally sicela ukumthatha ayohlala emakhaya. Mina ngihlale kuphi? La njoba mina ngihlala nobaba. Because of uyaphila. Uyaphila. Basho lamagama ngenxa ukuthi Uyaphila. Kanti ubaba arano kwenzakalani. Bazi uzofika shone le kodwa la uhamba ese right. Sure. Ngafonelwa mina. Kwathiwa Sibu ubaba sekashonile. Ngakhala efonini. You understand? Bafonela laba bangaba. Yeah, it's more like Mabunda. Imine ngabafonela ukuthi ubaba akekho right usesibhedlela ngamix esibhedlela waba right. Iprocedure yokuthi manje simixela ukudla esibhedlela somhlola sasiyenza nabo. Yeah. Uma ese right ephuma esibhedlela kwakosa ukuthi bathi bona hayi Sibu since ubaba mental physical right mental seka right akahamba ayohlala ekhaya for a while uzophinda abuye nizohlala nonke ngathi haya kunankinga washonela ekhaya. Okay. Uma eshonela ekhaya ngiyafonelwa ngitshelwa bobani yibona abathini ushushonile ubaba. Okay. Ila ifika icale khona kwashisa ke kwashisa kwathiwa ila fike khona mina sengiyaxoshwa ke bhuti By the very same people who agreed ukuthi uzohlala time. Sure. Bangixosha bafuna ungixosha umama wathi Sibu ungahambi. Yabona bhuti nganginoNkulunkulu namanje uNkulunkulu senami. Yebhuti ilang experience ekhona ukuthi family can do anything to kill you kuze bathole lento abayifunayo. Sibu. Baba ifamily ayimind Mabunda mfethu ukuthi ikhipha igazi layo ibulala igazi layo ukuthi umuntu athola imoto noma athola indlu. Sure. That is why bhuti ngithi mina bayingozi kakhulu abantu ozalwa nabo Kakhulu. ukudlula abantu ongazalwa nabo. That's why mina ngasikholela lesisho esithi abafowenu nabo sisi benu yobathola phambili. Sibu. Bhuti
ukuthi family izwane kudingeka uKristu kudingeka uJesu kudingeka uNkulunkulu. That's the only way. Yebhuti kwakuthi mfethu because ngangigoloza ngine backup kabani kamama. Yeah. Sibusisa ungahambi lapho. Ukuhamba kwakho bathola ipower bathatha indlu. Ngahlala bhuti. Yebhuti lalithi I remember ngangilele. True story ngangilele. Yeah. Emini langa lishisa. Uma ngilele mfethu Mabunda ukwabona lobuthongo obukuzumayo ulele. Ngiyabona lobo buthongo. Bufika buthi mabufika mfethu bangishaya ngaba loose emzimbeni. Sure. Ebhuti ngezwe ngelightning. Sure. Lightning. Daylight baba. Daylight. Yathi mayingishaya remember lento yenzeka yabona lento ukuthi ulele but you are awake. Yeah. Yeah. Yathi mayingishaya lento and ingishaya kungena one of those people ba part of the family. Ngibabona embonweni bayangena. Lathi mayingishaya ngezwe ngathi umphefumulo uhlukana nenyama. Sure. Ngoba ngingumntwana kaThixo ngambiza uJesu. Sure. Ngathi baba ungavumi ngame egameni lika Jesu. Ngabona Mabunda umphefumulo ubuya enyameni. Sure. Ngenxa ye RDP. Usibuo nyansa ngakekho. Ngenxa ye Ngenxa ye RDP. You know lento ingenza ngizibuze ukuthi bangake abantu ngaphandle namhlanje uthola ukuthi ke uhlala endaweni ethize. Not that I undermine umkhukho anything Yeah. like that, but kunabantwana namhlanje mfethu bahlala emkhukhwini kodwa ubaba wabo wasebenza kanzima walakha istairs waba nezindlu na everything. Oh, man. Kodwa ukushona kwababa kwenza ukuthi abantwana ba reject babonakala ngathi abasena umndeni ugijimele izinto zomuntu Mabunda. simply because of ufeel. Mabunda. I'm asking myself a question namhlanje kule podcast ukuthi bangaki abantwana namhlanje ubaba osebenze kanzima ukuthi ashaya ama savings ukuthi the day ngishona Ngihambe ngifuna emhlabeni. ingane zami zingene ikole and all those kind of Man. stuff. But push kodwa because of the very blood family Oh. that we think that they will always have our back. Kodwa bayashayeka namhlanje. But- Ba pretend ngathi bayakuthanda. Kanti lutho. Kodwa lutho. Mabunda ngikutshela ukuthi mfethu Mabunda ngangithi ngilele ebusuku. Yeah. Remember ngilwa izimpi ezithu. Yeah. Ngilwa impi yabacashi. So abaqashi nabo abafuna ukukhipha imali kuwe. Iyabayikhipha kubona. Okay? And abacashi babanikeza into ukuthi akuyena owalalo. Hayi. Akahambi. Ngangibhadala igesi ekhaya. So Ngaze ngayicela negesi kamakhelwane. Thiwa akahambe lo. Futhi ngitshela ukuthi mfowethu nabacashi babaze baqhele ebusuku. Ebhuti ngivele ngefastera ngibona ukuthi yabona ke manje kuyachelwa ngiyaqoshwa. Ubabona ebusuku mfethu bagubhela into zabo. so Uma nje lithi lingashona ilanga mina bengazi futhi ngiyolwa izimpi. But ngenxa ukuthi ngine foundation enguKristu. Sbu. Ngangivuka ebusuku ubhubhu ngibhibhilisha ngeyilimo ngikhuleka. Ngazi kahle kunempe khona la. So Ebuthi ulela ngithi ngilele ebusuku uzwa amanzi agijima akunamvula. Ebuthi akunamvula akwalini izulu kodwa amanzi abawachelayo ngilele because of an RDP. because of an RDP. Ngangiloko ngithandaza Mabunda. Njoba usho Mabunda ukuthi wena uthi wena kulento kunomzali o-invest imali njengamanje. Yeah. Kanti awazi njengoba u-invest imali u-investela ukubulawa kwabantwana bakho. When you meant it for good but the enemy leyo nto uzoyenza ibe isicalekiso. So Ngoba mina ngaze ngathi kuNkulunkulu kwakungcono ubaba angafanga. Kwakungcono ubaba bekanganayo umuzi. Ngoba nami ngangibuswa into ukuthi ubaba amazwi akhe wathi yikwami lani la ngizohlala khona. so But ngaba nalento ukuthi yazini but into yanceda Mabunda yilo Jesu enginayo and the faith that I have. you know but I'm really sorry about this thing engizoyisho manje. Sure baba. Umuntu okujikelayo mfethu u auntie lo ozala kanye nobaba. Nobaba.
So meaning to say ubaba noma the time asaphila bekamthemba uanti ngempilo Impilo yakho. yami. Kodwa the very same auntie uyakujikela ngenxa yokuthi ubhuti wakhe akasekho Akasekho emhlabeni. emhlabeni. So okusho ukuthi ke we want to speak to parents out there to say lo muntu ozalwa naye, I'm sorry, we are not trying to start a fight or anything Yeah. like that. Kodwa ungamthembi kanti awubhalanga izinto ephepheni. Ephepheni. Okusho ukuthi indaba yokukhuluma ngomlomo indlu emnyama Ayiphele baba. ayiphele lento. Ayiphele. Write the will down. Ayiphele. Ubhale ukuthi no, usibanibani uzothalana, usibanibani uzothalana, because lezi zinto lezi zibangisa izimpo, zibangisa inkulumo kanti kuyoba lula the day ivela leyo will. Kodwa into ebuhlungu mfethu ukuthi abanye abantu mfethu bakhohlakele. Bangakushisa nendlu khona leyo will. Sam. Yabona nenye into mabunda eyangishaya kakhulu ngoba ngisho ukuthi yazi yafika mfethu nase court lento. Yafika nase court. Yeah, yafika nase court. Yathi mayifika e court, remember ngiyayikhumbula ne scenario, it's a courtroom. Yeah. Kwakuyimi nomama. Yeah. Sihlezi sobabili. Yeah. Family yakhabo babi that side. Yeah. Kwakukhona ugogo. Yeah. Ogwami. Yeah. Ozala ubaba. Yeah. Kuno auntie nendoda yakhe. Yeah. Nabanye ebabekhona. Sathe masifika loya muntu wabuza umbuzo le judge. Lathi family yakanene niyabazi lapha. But ngabona ugogo ekhala inyembezi athi asibazi siyacala nokubabona. But ngikhuluma ngokuthi mfethu abantu laba engabika kubona bangibika umama ekhulelwe ngayiswa kufamily yakhabo baba. Ngangivakasha uma kunemisebenzi yazi thina abantu abamnyama. Yes. Ngiyiswa khona ngikhulele khona. Gogo wakhala inyembezi wathi siyacala nokumbona lo. Asimazi nokuthi ungubani. Into yangizubhlungu kakhulu bhuti badelela noma. Ngoba uma uzophika ingane ubaba ihlawulile. Okusho ukuthi utshela umama ukuthi uyafeba. Umama uyaphinga. Kwadelela it went beyond bhuti. Ngazibona bhuti ngiyingane yokuphingwa. Oh. But into yangisiza mfethu mabunda ukuthi ngaba nento yokuthi labantu aba rejectwayo amazulu ababutha Sibu. ngaze ngaba nento ukuthi mfethu mabunda nginobaba osezulwini. Sibu. Izubaba wami wenyama ngasekho. Ngine backup yasezulwini. Ngoba as much as bona babe ngiphike court but izulu lalingivuma. Sibu. Ngiyakuzwa bhuti. Ngibona umama ekhala. And it hurt me bhuti. For the sake of into ephathekayo. Mfethu. And remember bhuti, I don't have a financial backup for lawyers. I don't have nothing. Umama naye on his side akana lutho. And remember bhuti, we are talking about people who've got money here. Umabesho, we try to say no aninkumbuli aunt, ansangazi gogo. Ansangazi. And remember mabunda, into yangizubhlungu kakhulu umalume wami ozalwa nomama esayidini lakhabo mama. Kunento ayikhuluma while ngisakhula wathi Sibusiso wena bakushiya eminyango uzigakela uzimoshela umncane bangilahle eminyango ugogo ozala Ubaba. ubaba.
ngathola umalume uncle umalume Msifiso Yeah. wangithola eminyango ngikhala ngimncane ugogo then ugogo lo akhabo mama lozala umama so leyo nto okay it's fine yathi mayenzeka ngangiyibona leyo nto eze kinto nje but leyanto ukuthi bangiphike yangibuyisela to that thing ukuthi bangilahla ngisesemncane and that's the very same thing bayenza namanje. I want to say this thing. Lento yenzeka uyashumayela. Yeah, Busy. ngibiziwe. And bengakadumi that time amadodanyana umuzi Beangekho. bangekho usibu igama belingekho. Leyo nto mayenzeka. Ngikutshela ukuthi ibhuti basiphika then mabaceda ukusiphika then they took over their house but umama said sibu hlala ungahambi. Ngahlala bhuti. Ngenkani. Yeah. Remember ngisebenzi. Yeah. Kuhlaleni kwami ngenkani lo ngihlala ngenkani I got a prophecy from a man of God called Apostle Bede. You remember the church that you introduced me to? Yeah. Yeah, ngithe mangijoina lela bandla. Uyangazi mabunde isimo sami sasinjani. Yeah. It was bad man. Yeah. Into yokukhonza ngangasayifuni nokuyifuna ngoba nabazalwane babengilimazile. Yeah. Ngalinyazwa nabasekhaya kanene. I've got benginaleyo nto. Wangintroduce kiyo ngaqala ngakhonza eNew Living Church. Yeah. Ngikhonza nawe. Yabona bhuti lesa sincume ngasithatha. Ngangigive uphile but in my mind ngaba nento ukuthi I'm starting afresh. Ngoba inamandla mntana sekhaya into yokucala phansi. Hey. Ngiyase nokwenzeka mhlambe bakuthathela indlu bakuthathela imoto kwaphela umsebenzi. But as long as umphefumulo usahlangene nenyama khona into engenzeka. Hey. Iyodwa mabunda lithi iBhayibheli ingcono nenje ephilayo Sibu. kunebhubesi elifile. Sibu. Ngoba uNkulunkulu mabunda usebenza ngento ephilayo Hey. mfowethu. Sibu. The only thing enganginayo kwakuwumphefumulo no Jehovah in my side. I decided to Ngaqala let go. phansi. Ngathola iprofesi tata ethi Sibu phuma. Hey. Mabunda anginandawo yokuhlala. Kuthiwa ngiphume, angisebenzi. Kuthiwa angiphume. Angeke ngikwazi nokubhadala irent. Sure. Kodwa iprofesi ithini? Phuma. uNkulunkulu kunento afuna ukuyenza. Phuma Sibu. And let go of Remember, the house. yeah, and let go of the house. Remember, no mama uyangiback up, Sibu hlala. Now, I'm stuck with two things. I have to listen to the man of God who's using by God. Yeah. Ongilalela umama ongizalayo. Yeah. And the decision I took baba walimala umama. Ngathatha isinqumo sokuthi ngiyahamba, ngilwe kakhulu. Sure. Ngoba nenye into mabunde engayirealize mfethu. Ngarealize ukuthi yonke lemfishi eyenzakalayo ngivukelwa bafuna ukungixosha bangenza ngemithi. I realize ukuthi ngiyazilwela. Sure. But ukumove kwami that's when ngavuleka amehlo ukuthi angizwe ila khona ngithi ukuphuma kwami sokuyola uNkulunkulu akusalwe mina. Yeah. Ngaphuma. You know, I'm stuck here. I'm stuck back in the courtroom. Yes sir. And I'm asking myself, umbuzo, I'm going to say something that is going to be controversial. Yes sir. Ngiyazi bafethu ukuthi ke lento engizoyisho izongizondisa ngomhlaba, Yes mabona. izongizondisa ngabantu. Inheritance emndenini. If kunomntwana womfana, ayiswa kumntwana wentombazana. Awuzweke mabonda. Nakya.
I'm gonna say this thing. I Yes. know it's gonna sound rough and all this kind of stuff. Remember, umuntu wesifazana wadalelwa ngiyandlula la Yeah. because of we are talking about inheritance. Inheritance, yeah. Remember, umuntu wesifazana makazalwa uzalwela ukuyo increase umndeni omunye. Isibongo sakomunye. Sokomunye umuzi. Now as I la ekhaya ke makuna 5 yamantombazana or 4 yabafana and 4 yamantombazana. Once the inheritance yathathwa yabekwe ezandleni zomuntu wesifazana, makashadwa ushadwa ne-inheritance Yasekhaya. which simply means abantu basekhaya ke nomndeni kababa awusakhuli ke kuyokhula umndeni walomjika lo shado because you benefit from lezi zinto ezisanoma. Yeah. So okusho ukuthi ke mvangeli ke lento ngiyazi controversial bayongizondela No, iqiniso mabona. iqiniso likhona. So now I'm stuck on here to say what if the decision yaga auntie, which is a female, was more of a thing that was influenced more by the husband. The husband awuzweke, that's true. and ukeda kulento eshoyo njoba ngisho kwasetshenziswa intombazana ekuthiwa izalwa ubaba. Yeah. Okusho ukuthi le inheritance yathathwa yayiswa entombazaneni. Sure. Yayizwa lento because ile nto ishoyo mabunda umuntu wesilisa wandisa isibongo sasekhaya. Yeah. But owesifazana kasandisi. Uma sizothatha inheritance sinikeza umuntu wesifazana kufana ukuthi sidayisa umnotho wasekhaya uyokhuliswa Umnotho komunye umuntu. awusweke. So leyo mabunda iqiniso mfowethu angeke nje ubethelwe ngenxa yendaba yaleyo nto. Because of I'm sitting down and I'm thinking to say why a lot of us African Yeah. parents and all those kind of stuff, we don't have what we call generational businesses. Yeah. Okusho ukuthi ke most African people abanayo into yokuvikela into yomndeni. Okusho ukuthi ke uthola ukuthi ubaba wasebenza kanzima waqala ama business and all those kind of stuff. But leyo business instead yokuthi iwondle nezizukulwane ukufa kwababa ukufa kwebusiness. Hey. Ngizwa kahle. Mina ngikuzwa kahle. So I'm wishing one of the lessons that engifisa ngathi singafunda ngayo kule Well of Life podcast. Yeah. One of the messages that we want to display is the importance of understanding the order. The order. Ukuthi vele lento kudingeka itholwe ngabantu besilisa. Yeah, unless sifike umfana again. Akekho aleyo ke iyazwakala mfethu mabunda. Ngifuna mabunda mfethu ukukuthatha la khona wena futhi it's amazing because uyayazi lento. Number 1, uma ngilwa indaba ye RDP yasekhaya. Yeah. Kunabo makhelwane bayabona. Abantu bayabona. Bantu bayabona and bayazi. Futhi abantu bayazi. Yeah. And ngangizwe encourage bomakhelwane bathi Sibusiso ungahambi hlala lapha. Yeah. Ikhayikini ubaba wakho siyamazi. Yeah. But when ngithola leya prophecy I took that decision ukuthi ngiyahamba. Wena futhi ukhumbula kahle ke. Yeah. Into yayikhona naye. Nganginamahloni wokuthutha emini. Ngoba ngazi kahle ukuthi bazothi sengihlulekile, sengigive uphile. Sure. Ngakufonela mabunda ngathi mfethu mabunda bengicela mfowethu uzongithathisa izinto ebusuku. I remember. And remember mabunda the time ngicela ukuthola i-decision the time ngicela ukuthola le prophecy ngadecide kwaba khona usisi wathi Sibu ngicela ukukofara ngomkhukhu wami indawo yami. Yeah. Akuna gas akunamanzi ngicela uyohlala khona. Sure. Ngithatha isinqumo kumlalela uNkulunkulu ngiyaphuma. But uNkulunkulu walethi provision. Yizi provision yangabe yinhle emehlweni nami. Kodwa ngaba ngabonga ngathi Nkosi as long as ngizofihla ikhanda. Sure. Ngiphuma ebusuku nawe ngiyakufonela amabunda ngicela uzongithathisa izinto ngo12. La khona abantu balele khona. Angifuni babone ihlazo lami lokuthi ngiluzile. That's when I realized mfethu mabunda ukuthi kusenokwenzeka emehlweni wabantu kubuya kwangathi uyaluza. Sibu. Kanti emazulwini uyawina. Sure. I hear you. Sayithatha impahla mabunda with shame. Still remember. With tears mfethu ngizibona ukuthi
ngihlulekile la. I still remember. Saya lapha ya kulo mkhukhu. Fika safaka impahla, safaka yonke into, sahlala. Remember, kusehlane la ngiyakhona. Akunamanzi, akunagesi. From a life whereby lo mkhukhu ngangihlala kuwona, was right, it better. was better. But there was no peace. But there was no peace. Ooh, mabunda. No, no, I'm trying to also send a message to say sometimes kunezinye zezinto they might seem better, but if there is no peace, then you need to let go. You let go. Does it make sense? Awuzwe. Because if I know you'd like to continue. Yeah. But bengicela ukusho lokho ukuthi mfethu injabulo wabanayo kulo yamkhukhu yandlula lobe unawo. Benginawo. La bekunogesi khona kunamanzi, kune TV nginayo yonke into. But the peace engabanayo. Le ngabanayo ngale. Yayichichima ungidlula la bengikhona khona. Because I remember Putuketshwa ngeibhamu. I remember mfethu there were times and seasons whereby bolala ngehlweli one Mfowethu, because of one ama threats labe wavele family. family. Zonke lezi zinto, the things that they were saying And basho ukuthi bazongibulala. they did. And it's amazing ukuthi people they don't mind going as far as killing you for materialistic stuff. Izinto eziyosala la emhlabeni ephathekayo. Mabunda. Man, Is it not crazy ukuthi ungaze uqasha ama hitmen just to kill someone for izinto ephathekayo? I'm asking myself ukuthi maybe ukhona ke bengicela ukubuza wena owenza lento nje because ngiyazi mfana lento ngeke siyisho siqale ongekho umnikazi wena oqohlezi manje oqabangayo busy contemplating ukuthi uyoyithatha kanjani imfuyo yabantwana bakabhuti wakho ufila kanjani ukuzibona abanye abantwana who's ubaba wabo wasebenza kakhulu. You know mfana, I once read a story of a woman that was crying on Facebook othi the time ubaba asasekhona I had to let go of umuzi engawaka yami. Yeah. Simply because of indoda ike yashona mayiqeda ukushona within weeks umndeni waza uzoclaima izinto engayisebenzela kanzima nendoda yami. This is a reality. Kunabafazi mfethu abahlukumezwa yimindeni simply because of indoda the time isaphila yayisebenza yayiphusha umfazi ekhona by their side mfethu umndeni unganandaba ukuthi ulala udlile uyenzeni but umfazi wakho abe next to you kodwa the day ushona umndeni udecide ukuhlukumeza umfazi wakho nabantwana baze baclaim izinto zakho kuthiwa no izinto zakabhudi lezi. Mina that's why mabunda mfethu angulithembi uthando umuntu alikhuluma ngomlomo. Kodwa ngithemba uthando umuntu alenzayo. Let me repeat this thing. Repeat it but. Mabunda angilithembi uthando ongitshela lona. Yeah. Kodwa ngithemba uthando lwama action. Yeah. Because mabunda uma ngabe uthi wena uyangithanda ngisaphila Yeah. ngiyobona ngokuthi ungithande noma ngingasekho izinto zami wenza ubulungiswa ngazo. Because mina angikholwa but angifukutshela manga uyangithanda wenza in no action baba emabona lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Yeah. Wangaphelele kulithandeni wanikela. That's action. Yeah. So maye umuntu ozokutshela ukuthi uyakuthanda kodwa akunama action enzakalayo. Sure. Ayi theory leyo nto mabunda. Angilwi kodwa ayi theory. Ayi theory but ngifuna sengitende ntami yangimemezisa manje. But ngifuna ukufika la mfethu. Angifuni, this is an important part but now ngifuna ungizwe kayi7 kulento engizoyikhuluma. The time sicoca izinto ebusuku ngo12. Yeah. Remember mfethu mabunda nginamahloni ukuthi it's a loss phambi kwabantu. Yeah. Ngiluzile Yeah. ukumove they are taking the house. Yeah. Bathatha indlu. Ngihamba nawe ebusuku ngicoca ini izinto wardrobe amasofa umbhede. Yeah. Na into mabunda. It was a loss, the decision I took. Yeah. But it was a win. Ngoba kusenokwenzeka ngoma kunokuhluleka okuza noma kunokuhluleka okungeke kubonakale manje
kodwa kuyobonakala kodwa ngesikhathi. kuyobonakala uma kuhamba isikhathi ukuhluleka. Yeah. Kunokuwina okungeke kubonakale manje. Sure. Kodwa kuyobonakala uma kusekuhamba isikhathi ukuthi sowinile. Ngiyakuzwa. That time mabunda ngikhala inyembezi ukuthi ngiluzile. It was a victory, but it didn't manifest at that. Immediately. Awuzweke? Yeah. Labasekhaya kwaba yi-celebration kubona. Aish. No, angibazi benzani lapho bekhona. Angibazi ukuthi baphila kanjani. Angaze ngaya. Kodwa to them kwaba yi-victory, kwabonakala kwangathi yi-victory. Kanti it's a loss, but angeke izimanifeste manje. Immediately. Kunabantu mntana sekhaya abazokumosha bajabule kwesikhashana. Kanti kubona it's a loss, but angeke imanifeste manje, but izo manifesta masekhamba isikhathi. Mabunda, nayi lento mfowethu. Ngifuna manje kuyisa la. Emabunda, kunomuntu mfethu ongahlukana naye. Ukhala inyembezi ubhibhilishe, ukhala ube buhlungu inhliziyo yakhe bebhlungu ibreak up le. Yeah. Ukhale wena. Ey, yena ajabule. Sure. When ukhale 7 months, 1 year, 2 years. Yeah. But guess what? I-pain izophela kuwena. Aish. Yena iyodablisha. Remember manihlukana kube kwangazuthi ujabulile wakhala wena. Kanti yingakho mabunda bese ba create ama account bathi ngiyakukhumbula mabunda sithandwa sami. Hawu wena wawujabulile muso sihlukana ngikhala inyembezi. Abanye bakufonela ngama private number. Sure. It was a loss. Ngiyabonakala ngathi Uyaluza. Kanti kune-win engeke manifeste manje, but izo manifesta in time. Yazi ungikhumbuza indaba yaka Lot no Abraham. Oh man. Yabona lithi iBhayibheli mvangeli Yeah. ke uLot wabheka ngale ngasesayidini laseSodoma and Gomorrah. Lachichima khona labonakala lilihle emehlweni wenyama. Hayi man. Wabona ke no man mangichoose le side leli kahle ngizabe ngiwinile. Hey, wabona lelakala Abraham athi no leli line loss. Hey, man. Kanti akazi ukuthi leli aqabanga ngathi iwin. Hey. Iwin for now kodwa ngokuhamba Kwesikhathi. Ngokuhamba kwesikhathi yoba yiloss. Kodwa leya ka Abraham waba faithful kuyona. Yabonakala ngathi uyalose. Man. Kanti it's a win as time goes on. Kunabantu bafethu ke abazocabanga ngathi bayaluza based on taking painful decisions. Man. Kanti aba understand ukuthi lento ebonakala ngathi loss ingiloss for kwesikhashana. As time goes on the victory will manifest. Kwathi angithi mfethu mabunda mntana sekhaya. Bayeke labakukhalisayo. Bayeke labakujikelayo. Bayeke laba bakwenza izinto ezimbi. But trust time. Sure. Time will reveal. Because uNkulunkulu usebenzisa isikhathi. Sure. Ngoba isikhathi sidalwe uNkulunkulu. Yeah. Ngoba isikhathi mabunda sireveala izinto. Sure. Oyibuza umbuzo ngazi ukuthi Nkosi njoba lo muntu enza into enje. Kunegebengu engeke ibanjwe manje kodwa siyobanjwa isikhathi. Yazi mvangeli, I feel like we can do a recap to say this is a Well of Life podcast. Yes. And the topic yanamhlanje besikhuluma about the worst thing that the family has ever done to you for inheritance. And Now when I do a recap, I want to remind you ukuthi it's very important to have a will umusaphila. Hey mabona. That's the first thing, yeah. To say njengoba usaphila usaphefumula yonke into isase right, bafethu isikhathi lesi ozosiphila la emhlabeni awusazi. Lungisa indaba zakho, not only for lento ye word of mouth bafethu ayisebenzi leyo. Write down bafethu ke ukuthi sibanibani atholeni ayenzeni. Number 2 mfethu, one of the lessons engifuna ukuthi uma uye ekhaya uphume nazo uthi usibu I let go of the RDP. Kanti I'm preparing myself for better things and better things. Okusho ukuthi mfethu mama, siswami, gogo or whoever, your soul is far much important than that house. Man.
your soul, your Mabonda. umphefumulo wakho uimportant ungidlula leyo GTI. Mabonda. I know ukuthi kubhlungu ke ukuthi you let go of izinto oyisebenzele kangaka wena nendoda yakho or umndeni wakho or whatsoever, but please Eish. when it comes to inheritance people are dangerous bafethu. Bangozi. Ngiyacela mntana sekhaya, let go lezo zinto ungazasilweli and just trust God and begin to start. Sometimes mfethu you need to just clap your hands uziyekelele. Yabona, Yeah. because of you'll keep on trying to fight for them. Ugcine sewufile ke labantwana bayawukhuliswa ngubani ngoba Yeah. uyabona now ukuthi now the direction that the family has taken it's Yeah. dangerous. Sometimes you need to let go. It's not worth Yeah. fighting it anymore. And speaking of that, Mabunda, there's a guy, man, that we met in KZN. Yeah. Igama lakhe umthunzi. Yeah. This guy uthi ubaba wakhe umephila, they bebane close relationship. Kwangathi ngabe simfake as anonymous. Hayi umfethu wangixoxela Waqoqela kana stress. Akanankinga. Then if that's the case akuna stress Yeah. ke. Umfethu mayengixoxela le ndaba lena Mabunda uthi kumina beba close kakhulu no baba wakhe. Yeah. Uma be close kwasho ukuthi manje uyashona ubaba. Yeah. And wayevakasha khabo baba wakhe. Yeah. But in fact wayengavakashi bekahlala khabo baba wakhe. Yeah. It happens ukuthi uma ahlala khabo baba wakhe kwasho ukuthi imali zonke uzibhalise ngaye umfowethu. Yeah. Uma eshona kwavela kule family yakhabo baba wakhe ukuthi hayi man imali seziphumile zikhona kodwa zibhaliswe ngalomfo. Remember uhlala kuphi esidini lakhabo baba wakhe Yeah. kunabo gogo nabo auntie nabo bonke ababakhona nabo mamncane. Yeah. Ngikutshela ukuthi uthi umfowethu mayengixoxela Mabunda kwenzeka iscenario ukuthi hayi no lo mfana lona kuzogose simsusa. Yeah. Mangabe kanjani kufuneka nje enze iplan lokuthi le mali siyithole. Kanti kunomfowabo ngathi umfowabo umuntu omjwayele. Lo muntu omjwayele wezwa ikhulunywa lento ukuthi imali zibhaliswe ngaye. Remember akazi yena. Yeah. Wathi yendoda bengicela ungasadli kakhulu kini Sure. ngoba ngibazwile bekhuluma behleba. Bathi kunemali ebhaliswe ngawo babakho mayeshona. And ukuze bathole le imali wena ukose uyosayina. Bengicela ungasadli noma ngabe yini. Uthi lo mfoba kwakuumuntu wayemthengela amabhiya. Ngoba Mabunda mfethu kuhle nalokuthi ube kind. Ngoba awazi ukuthi uzoba kind kumuntu ozokusindisa kusasa. Sure. Ngoba lo mfo usho kahle uthi mayingixoxela ubafu uthi wayemthengela amabhiya makana something amuphe something nyana. Uyena umbikela lento. Uthi immediate aqeda ukuzwa lento waqala wamuva. Waya kuphi? Waya kumama wakhe. Yeah. Now into eyenzeka naye Mabunda. Umfowethu baqala manje kwaba nemeeting bamhlelela imeeting beza naye bahlala naye phansi. Okokuqala uyena ingane kaMfowethu wena. Usuyizwa ngoba ubaba wakhe senzeni Ushonile. into esicelayo mfana naye imali mayiphuma because thina sina ama access to yeah wena une access nemali imali mayiphuma sicela ukuthi usende yonke le mali kule account le. Uthi umfowethu wathi okay it's fine ngizokwenza lokho. Sure. Kubhlungu Mabunda wathi ngizokwenza lokho. Yes naye bekane backup kamamakhe. Now it happens ukuthi ifika ilanga lemali asayine ingene. I think it was 800,000. Uthi mayingixoxela imali ithe mayingena. I think kwakunama account awu 4 or 5. Waqala wasendela bamsendela bathi mfethu yenza njalo. Mangabe kanjani soqhewula. Waqala wasendela ugogo 200,000. Wasondela one of labantu azalwa nabo. I think wamsendela 200,000 naye. That's 400,000 gone. Wasendela omunye naye 150,000. Wasendela omunye naye 250,000. Uthi sibumfethu ngasala no 20,000. Sure. Bayithatha yonke imali.
guess what? Uma ngithi Mabunda mina trust time bayibhubhudla imali bayiceda ngoba imali yangabonakali. Yabona imali yenyembezi. Hey. No, be careful. Oh. Be careful. They've got nothing today. Yabona imali oyithola abanye abantu bakhala. Oh. I'm warning you. Oh. No, ungayi-enjoya for isikhashana. Oh. Kodwa imali Yenyembezi. Singabalanda bonke abantu abanikezwe imali zenyembezi. bayakhala namhlanje. Kahlahle Mabunda angispiritualize lento kodwa ngiyayikhuluma. Ikhulume buti. Kahlahle mawudla imali yenyembezi. The reason why iphela ingoba wona usazokhala, ukhalele times labantu abakhalayo. Hey. And ayive ibhlungu imali yenyembezi. Ayive ibhlungu imali yenyembezi because of at the end of the day let me allow you to continue. But imali yenyembezi ungayi-enjoya uma isaqala. And into ebhlungu ngamali yenyembezi mfethu ayikho into enovelo ozoyakha. Yeah. Inyembezi zomuntu boyihloniphi. Labantu ohamba uhlala bakhalisa empilweni. One day uNkulunkulu yobaphendulela. Kubeka mvangeni. Mina Mabunda mfethu I believe ukuthi leya scenario eyenzeka ingenze ngabona ukuthi kunabantu abasemathuneni namhlanje ngenxa ye-inheritance babulawa ngenxa yendlu ngenxa yemoto ngenxa yento ephathekayo. I believe baba kunamathuna agcwele akhalayo ngenxa ye-inheritance. Angazi mfowethu uthulasi ngibona athi 10 minutes lapho. Isikhathi sami bonezona. Ngoba Mabunda nali iqiniso mfethu. Uma ngabe wathi uNkulunkulu igazi lomfweni akhuluma naleya nceko liyakhala phansi emhlabathini. Umbuzo bangakho abantu abakhalisile abantu abaphansi abakhalayo ngenxa yakho. Iyodwa into engiyaziyo mntana sekhaya siyandlula lamhlabeni. Uyabona leli dokodo leli liyaphela liyashabalala. Ayika asike isikhathi esingafiki. Alikho ilanga elingafiki. Ungamosha emhlabeni umoshiswe inyama kanti leyo nto yokukhosta ukuphila kwakho kunaphakade the pain ozoyifila. Sivale Mabunda sizoyichubeka le yami. Ngicela ukukhuluma nabantu abawu3. Sure. Sesivala. Ngicela ukukhuluma nalo oshiyelwe into abambangisa yona. Mntana sekhaya, I repeat, sometimes it's not worth the fight. Sometimes fighting for it's no longer worth it. Ngiyacela mntana sekhaya ukuthi impilo yakho nomphefumulo wakho ubaluleke ukudlula lemfuyo or whatsoever inheritance that has been left behind. Let go. Bayekele bayithathe as painful as it is. Kodwa ke umphefumulo wakho mfethu aw replace it. Leyo ndlo uNkulunkulu can still make ways and then uthole ube grand empilweni ke uwakhe nawe indlu zakho. Ngiyacela cabangela abantwana, cabangela wena, cabangela everyone that truly loves you. Don't fight for that inheritance. uNkulunkulu ubhekile. Number 2. Lo othathayo oyisela, you know very well that house, that car, that money, it doesn't belong to you. You know how hard the man that has died worked so much for his kids or for his wife or for his daughter or for his husband or whatsoever. And now when you want to claim and take something that does not belong to you, ulala kanjani mfethu wazi ukuthi abantwana bakabhuti wakho balale bengedlile ngenxa yokuthi wena uthatha izinto lezi ubhuti wakho wasishiyela abantwana bakhe. One day uNkulunkulu inyembezi ziyophenduka and soze kube mnandi. Hey Mabunda, soze kube mnandi. Today ungabonakala uyibhoza uphakame ngemfuyo yomunye umuntu ngamandla omunye umuntu. Lalela ilanga lakho liyeza. Nisiqoleleke bafethu, this is Well of Life podcast. We're speaking nothing
but the truth. Thank you Yeah. so much for tuning in. Yeah. Angazi Mbangele, if you have the last word. Yeah. And But thank you so much for tuning in. and Mabunda, I think that we must have part 2 for this. We should. Yeah, to be honest, we must, because the goodness in story nakona Saka Rosemary. Saka la Rosemary. sisibonile. That one And is for the man life policies. Nabanye futhi bafuna ukwazi ukuthi what happened to Sbu after asathatha decision wayohlala ehlane, because ngangisehlane bhuti. We'll continue. You understand? Ngangisehlane. So nje bafethu yeah. In fact, let me just do this thing. Yeah. For those who wish to share, hopefully next time we're gonna share some of your stories live. Yeah. But we'll just Beze play now. the recording. If you have also, if there is something that your family or anyone that you know has been done because of inheritance, siyacela usend a voice note on this WhatsApp number 064 6200 751 064 6200 751. Usixoxele the pains that you've been through because of inheritance. Please keep it short so that we can be able to sithatha sifake la ku mic and listen to us. Yeah. Thank you so much for joining us. Yeah. We are available for bookings. Yeah. And we are available for any kind of events. Yeah, angivale so mntana sekhaya. Bengicela khala kodwa usula inyembezi bese uchubeka nohambo. Ngoba iphuthe esilenza Mabunda most of the time sikhale bese siyahlala. Hey, Kanti emta sekhaya. Mabunda inja ithi noma ilunywe ezinye izinja iyazikhotha amanxeba. Sbu. Bese yenzani iyachubeka iyaphila. Mabunda iphuthe esilenzile singabantu sifuna ukuthi masikhala sisulwe ngabanye abantu. Kanti mntasekhaya, you've got your own hands. Zisule. Izandla uNkulunkulu ukunikeza ukuthi uma abanye bahluleka ukukusula zisulele wena uyichubekele nempilo. Remember, abantu abakhalisa namhlanje bakupreparela icelebration yakho yakusasa. In simple words, fana nemoto mntana sekhaya. Imoto ayidinga ama-wiper from another car. Awuzwe. Ukuze izosula imvu. Imvu, Kodwa yeah. ayisebenzisa ama-wiper Ayo. bese iqhubeka nohambo. Ayi. Madoda nyakaze sumuzi. Good night and God bless you. Thank you so much Hallelujah. Situla Sam TV. Siyabonga.